Good afternoon, sir. I am Chad Nicolo B. Bundes. I am a second year criminology student from Section Alpha. So today I am going to differentiate the Malaense and Mala Prohibita. So first is the Malaense. What is Malaense? Malaense refers to acts that are inherently immoral or evil. These acts are considered wrong regardless of whether laws exist to prohibit them. Examples are the murder, rape, arson, and robbery, which are against the natural laws of society. So, pasabot ani is ang Malaense is even walay laws na nakapa-implement para mo punish or mo bawal ani na binuhatan is dili jud siya maayo para sa tanan or sa community. For example is ang pagpatay og tao which is dili jud siya okay para sa tanan, o ang pag-rape o pagpangawat. Kani nga mga actions are kanang gikan pa lang sa community, dili na jud siya okay or dautan na jud siya biskan walay laws na nakapa-implementa na para mo bawala na mga binuhatan. Well, the Mala Prohibita refers to an acts that are illegal only because they are prohibited by statute. These acts are not inherently immoral but are wrong because a law declares them so. Examples are drug possession, gambling, prostitution, speeding, and public intoxication. So, sabat ani is ang Mala Prohibita. Mao ni siya ang actions nga nabawal lang kay naay laws nga nag-implement para mo bawal ani o mo punish ani nga mga actions. So ang example ani kay ang illegal drug possession like sa ng shabu, marijuana o uban pa nga mga illegal nga drugs. Sunod is legal use of firearms.